ترند إكسترا ترحب بكم أينما كنتم. Brighton looks set to sign Jawon Hajam. A good transfer. Jawon Hajam is set to move to Brighton. Brighton et les Young Boys pour Jawon Hajam. أثار اقتراب الدولي الجزائري جوان حجام من الانتقال إلى برايتون الإنجليزي حماسا واهتماما كبيرا لدى عدد من المؤثرين والمتابعين الأجانب الذين تفاعلوا بإيجابية مع الصفقة المرتقبة. Brighton looks set to sign Jawon Hajam, a left back from Young Boys, 23 years old, and I think he is a very, very good profile to have. His dad, my toast, will be proud. Anyway, enough of me acting 10 years old. Hajam is a player that likes to get on the overlap, likes to get on his bike, and you often see him in the last line of the Young Boys attack. He is 6 foot and a decent athlete. He's very fast and also can recover. His crossing is very, very accurate and loves to cross to deeper areas of the box, and that's what Brighton have really been trying to do recently with Pascal Gross and Maxim de Kuyper. Off the ball, he seems really, really aggressive in terms of getting to his man and slide tackling. He has long legs, so he can make those slide tackles very easily. And he also seems to have very good upper body strength, which means he can just simply dislodge opposition wingers, opposition attackers, and take the ball off them. He seems to enjoy being on the outside of the pitch rather than inside, which is what we've been doing with Ferdi Kadioglu often. He is also able to cover on the left side of the back three and maybe even at left wing as well. In my opinion, with Maxim de Kuyper now moving to the left wing, I think this is a very, very good signing and definitely an upgrade, I think. Tears in my eyes, genuine tears in my eyes. We got a good transfer. Jawon Hajam is set to move to Brighton and Hove Albion in the Premier League. What a move this is for Hajam. It is fully deserved. Now, in terms of the national team, I've got to say Hajam I prefer over Aït-Nouri. Maybe for the last 18 months or so, Hajam is much better defensively than Aït-Nouri. Doesn't do those silly left wing dribbles and loses the ball high up the pitch. And Hajam, of course, got that key game against Austria, came in and he done well. Hajam has to be Algeria's #1 left back if this move goes through. Aït-Nouri is pretty much a left winger playing left back that can't defend and gets found out time after time going up the pitch. Even for Man City in pre-season, Aït-Nouri was playing at left wing. But Hajam, he loves a goal, he loves a goal, he is defensively solid. And look at Brighton's situation. They've obviously lost Ferdi to injury. Maybe that injury is going to be longer than we first expected. De Kuyper, the FPL magnet, played left wing instead of left back and got a goal and assist. Does that impressive performance mean? Does that mean De Kuyper is going to stay left wing after his impressive goal and an assist there against Villa? And of course, he's a left back by trade playing left wing. Is Hajam going to come in at left back, keeping De Kuyper at left wing until Matoma is back? We'll wait and see. But it's another fantastic piece of business by Tony Bloom and Brighton. Love a bargain, and this is a great move. Well done, Jawon. In 2023, Jawon Hajam was forced out of his club Nantes because he refused to follow the club and the manager's orders. Kumbare, the coach at the time of Nantes, had asked his players during Ramadan to not fast during the holy month. He felt that if players fasted during Ramadan, it would affect their performance on the pitch. Hajam refused this order and was subsequently dropped to the bench. As a result of this, Hajam ended up leaving Nantes, who ended up being relegated after his departure and had to go down to the Swiss Pro League playing with Young Boys Bern. Now, fast forward 3 years later, 2026, he's just played in the World Cup with Algeria, reaching the knockout stages, and now he's set to move to the Premier League to high-flying Brighton. Now, you'd give a penny for Hajam's thoughts here in the mosque when he's thinking, I have to fast Ramadan, even if it means not playing for my club, potentially ruining my career, having to go down to the Swiss League. But now Nantes are down in Ligue 2 in France, the second tier of French football, whilst Hajam is set for the Premier League. What a happy ending. Mais alors ça c'est magnifique, accord verbal trouvé entre Brighton et les Young Boys pour Jawon Hajam. Les derniers détails de l'opération sont en cours de finalisation. C'est sorti par Foot Mercato avec leur journaliste Santi Aouna. Ce serait l'un des meilleurs transferts d'un joueur algérien cet été, sûrement avec Yassine Titraoui. Mais en tout cas, il le mérite tellement et je pense que c'est le bon moment. Parce que là, pour moi, Jawon Hajam aux Young Boys, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'était le moment de partir. Pour moi, c'est une réussite d'ailleurs son passage aux Young Boys. Il a très bien rebondi après ce qui s'est passé avec le FC Nantes. On sait ce qui s'est passé. En tout cas, il a réussi aux Young Boys. Mais là, je pense qu'une saison en plus, c'était une saison de trop. Là, il fallait vraiment passer un cap. Et quoi de mieux pour passer un cap que la Première Ligue avec Brighton?
Franchement, c'est magnifique. Je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est le meilleur championnat du monde. Pour moi, c'est très très bien. C'est très très belle réussite. Il a eu la patience d'attendre une très belle offre. Il a eu plusieurs offres, mais en tout cas là, il a pris la meilleure. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Là, maintenant, ça nous fait 2 latéraux gauche en première ligue avec Ryan Aït-Nouri et Jawon Hadjam. La concurrence est folle. Franchement, c'est parfait. Parfait aussi pour la sélection nationale. Moi, je suis convaincu qu'il peut réussir en première ligue, Inch'Allah khair. Je sais qu'il a le talent, là, Belek pour ça. Donc, pour moi, ça va être une réussite. J'ai tellement hâte de voir. Maintenant, ça me hype encore plus la première ligue avec Hadjam, avec Ryan Aït-Nouri, avec Belloumi aussi qui réussit pour l'instant bien son début de saison. Khair Inch'Allah, parce qu'il y a encore quelques détails à pouvoir gérer. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Mais en tout cas, si ça se fait bel et bien, c'est magnifique. En vrai, c'est magnifique. لو تتم هذه الصفقة جوان حجام إلى نادي برايتون. حسب الصحفي سانتي أونا، جوان حجام ونادي برايتون ونادي يونغ بويز وصلوا إلى اتفاق مبدئي من أجل انتقال هذا اللاعب إلى هذا النادي. الصفقة ستكون ممتازة جدا لجوان حجام، هذا اللاعب الذي يمتلك إمكانيات كبيرة جدا. لطالما تحدثت في الفيديوهات التي أنشرها على حساباتي أنه لاعب كنت أفضل دوما أن يبدأ في التشكيلة الأساسية مع المنتخب الوطني، ولكن مع الأسف مع المدرب السابق الفاشل الذي دمر كثير من المواهب في المنتخب الوطني سواء في الدفاع وسط الميدان وحتى في الهجوم. صفقة ستكون ممتازة جدا لجوان حجام من أجل التألق أكثر، من أجل مواصلة بعث المسيرة تاعو بعدما كان يقدم في مستويات كبيرة مع نادي نونت، انتقل إلى نادي يونغ بويز لأنه حافظ على مبادئه وأيضا على أخلاقه وأيضا على شرائع الدين الإسلامي بعدما كان لديه مشاكل مع كومبواري. الآن يأتي الفرج لهذا اللاعب وإن شاء الله تتم الصفقة لنادي برايتون. خلوا لي رأيكم في لي كومنتير كيفاش تشوفوا هذه الصفقة.